hujaishikanisha na madhabahu. Mefundisha watu wetu Nakuru, wanajua ukinunua shamba, unataka kujenga, umenunua nyumba, umenunua gari, lete dhabihu kwa madhabahu na useme hii namtolea Bwana. Power of a sacrifice. Ndugu mmoja alinipigia simu akiwa amekosana na mke wake. Nikamuuliza kwa nini mnakosana? Akaniambia mke wangu amenunua gari, na aliponunua gari akashika safari akaenda Tanga. Alienda Tanga kufanya nini? Alisema lazima apeleke sadaka kwa mzee fulani Tanga, anaitwa Babu, ndio ambarikie gari. Baada ya kuitoa Tanga kwa Babu, aliporudi akashika njia tena akaenda Bitini, Kitui, abarikiwe gari ndio aitumie, isipate ajali, isifuatwe na mikosi, isiwe na nuksi, na siku atataka kuiuza ipate mteja. Na sisi watu wa kuokoka tunashindwa maarifa na watu wa dunia. Watoto wana graduate, tunakataa kuwashikanisha na madhabahu. Unabarikiwa na biashara, unakataa kushikanisha na madhabahu. Maandiko yanasema arudi, mstari wa kwanza, maana vita ni lazima sije. It is not a suggestion. What does the Bible say? Hebu tusome verse 1. Well, but the New King James, MKJV. Hii kidogo, hii King James version ni nzuri. Sasa hivi naona wametoa ya mashoga, inaitwa King James version. Kuna Bible imetolewa na mashoga, wanaita King James version. Alafu wanahalalisha ushoga. Sema shetani chini. The Bible says what? When you go out. So it's a matter of when. It is not a matter of if. Vita kwa maisha yako ni lazima. Situsome siku zote. When you go out to battle against your enemies and see horses, chariots, people numerous than you, will not be afraid of them, for the Lord your God is with you, who brought you out of the land of Egypt. Verse number 2, what does it say? So it shall be when you are on the verge of the battle, that the priest shall approach and speak to the people. Bishop ana kazi yake. Wakati uko na vita, allow me to say this, man of God. Saa ingine unateseka kwa sababu unapigana vita na kuhani wako ajui, madhabahu hii haitambui. Wewe unang'ang'ana huko, biashara iendelee vizuri, lakini umenyamaza. Ndoa haiendelee vizuri, vita zimechacha, magonjwa ya ajabu ajabu. Maandiko yanasema enda kwa kuhani, mwambie niko na vita, maana kuna pepo wewe uwezani na wao. He shall say, verse number 3, na huyo kuhani anasema nini? Today you are on the verge of a battle with your enemies. Do not let your heart fail. Do not be afraid. Do not tremble or be terrified because of them. Na akisimama mstari wa 4, for the Lord your God is he who goes with you to fight for you against your enemies. Hiyo ndio kazi ya kuhani. Alafu awadedicate. Kama watoto wako hawajakuwa dedicated, awadedicate. Kama nyumba yako hajakuwa dedicated, aidedicate. Ulifungua biashara na ukaendelea business as usual, akuja aidedicate, aimwangilie mafuta na uweze kushikanishwa na madhabahu. Kuna nguvu kwa madhabahu. Watu wote wanaotambua nguvu za madhabahu wanaenda mbali. Exodus chapter 13. Na especially kama wewe ni uzaliwa wa kwanza,
vita zako ni ghali sana. Kama hiyo ndio gari yako ya kwanza, hiyo ndio title deed yako ya kwanza, hiyo ndio degree yako ya kwanza, huyo ndio mtoto wako wa kwanza, hizi vitu usizichukulie hivi hivi. Shetani anajua kukanyaga kichwa. Basi namba 2, akikanyaga kichwa, consecrate to me. So mara mimi 1 2 3, consecrate to me all firstborn, whatever opens the womb among the children of both of men and his fools is the Lord. Mimi kwetu ni firstborn. Kama mamangu angetaka mimi niende nikawe wakili ama daktari, na mimi ni uzaliwa wa kwanza, asipoongea na Mungu wa matibabu, ningekufa. Kila mtoto wa kwanza ni wa Mungu, hata wale wako. Nasema tena, every firstborn, how many firstborns were there? Wa kike ama wa kiume, wewe ndio msichana wa kwanza kwa hiyo familia, ama kijana wa kwanza kwa hiyo familia sana. Sasa utaelewa ni kwa nini vita. Unaona vile bishop hapa, kuna watu wengi wa Mungu, hawa watu, na kama kuna firstborn kwako, mtoto wa kwanza, huyo mtoto si wako. Kama utataka kumtumia sida pastor, kama utataka kumtumia, lazima uelewe nafasi ya matibabu. Ukuje uongee na Mungu wa Samueli, umwambie Mungu, huyo Samueli huyu ni nabii, nataka akakuwe daktari, nataka akakuwe mwanabiashara. Hebu tusome hiyo verse 13, 1 2 3, let's go. But every firstborn of a what? Of a donkey you shall redeem with a lamb. And if you do not redeem it, then you shall break. Unashangaa kwa nini ma firstborn hawapatani kazi? Kwa sababu unataka kukongoja Mungu kitu yake. Kama unataka Mungu atumie firstborn, ni ukuje uiridimi. Waambie Mungu, nimeleta kondoo, wachana na hiki kijana ikakuwa wakili. Nimeleta kondoo, wachana na huyu msichana aende akakuwa daktari. Naomba nikusaidie. Bado wengine unataka kufanya ukora na Mungu. By fire by force. Naenda kufanya biashara, utaduru. Na unashangaa kwa nini mambo yako yamekwama. Kwa nini huyu mtoto hata baada ya kusoma, wengine wanapata kazi, yeye anang'ang'ana. Firstborns belong to God. Mwanamke wa kwanza kuolewa kwa hiyo boma. Kama hutaki kukaa kuishi kwa hiyo boma, unataka kuishi mjini, unaenda mbele za Bwana, unamwambia Bwana, I redeem this donkey in a lamb. Altars are power. If we don't recognize the power in the altar can begin to work against us. Judges chapter number 20. Bible says verse 14. Kuna kitu imefanyika hapa. Na hii kitu ni watu waliokuwa na matibao ya bahali. They are called the sons of Belial. Sasa tukirudi nyuma kidogo, nirudishe nyuma kidogo. Tari kama wangapi? Kinye hii.
1 of Judges 20. Nafundisha. Kama nipe muda, nikusaidie uelewe kitu. So the children of Israel came out from Dan, Beersheba, as well as from the land of Gilead, and the congregation gathered together as one man before the Lord at Mizpah. What happened? And the leaders of all the people, all the tribes of Israel, presented themselves in the assembly of the people of God, 400,000 footmen or so. Now, ndio wakusanyike, chapter 19, kuna watu wamekuja wakatoa sadaka ya bahari. Now, the sons of Belial wakashika mwanamke, chapter 19 verse 1. Wakashika mwanamke wa Juda na wakafanya maagano na yeye, wakamlaza. Most of the covenants are implemented through sex, through food, through sacrifice, through blood. That's why shetani akitaka kukuingiza kwa maagano ya kuzimu, atakuingiza through either chakula. Unaweza hata kuota ukikula vitu, ama ukaota ukilala na watu. Covenants. Wengine wanafanyiwa kafara, inatolewa. It came to pass in those days when there was no king in Israel, that there was a certain Levite staying in the remote mountains of Ephraim. He took for himself a concubine from Bethlehem in Judah. Na alipochukua huyo mwanamke, but his concubine played adultery against him and went away from him to her father's house at Bethlehem in Judah. Was there for 4 whole months. Na akiwa amerudi kwa baba yake, then her husband arose and went after her to speak kindly to her, to bring her back, having his servant and a couple of donkeys with him. So she brought him into her father's house. When the father of the young woman saw him, he was glad to meet him. Sasa wanaendelea mambo ya rurasho. Now his father-in-law, the young woman's father, detained him and he stayed with him 3 days. So they ate and drank and lodged there. Baada ya kukula na kukunywa, wameongea mambo ya rurasho. Then it came to pass on the 4th day that they arose early in the morning and he stood to depart. But the young woman's father said to his son-in-law, refresh your heart with a morsel of bread, and afterward go your way. Kula kidogo, alafu uondoke. So they sat down and 2 of them ate and drank together. Then the young woman's father said to the man, please be content to stay all night and let your heart be at merry. Kaa tu, hakuna shida mkonua. Mambo si mabaya. When the man stood to depart, his father-in-law urged him. So he lodged again. Akakaa siku nyingine. Huyu ni mtu na mkonua wake. Wanaongea tu, tukule, kunywe, tukae tu, utaenda na bibi, hakuna haraka. Continue. Verse number 8. Then he arose early in the morning on the 50th day to depart. But the young woman's father said, please refrain your heart. They delayed until afternoon. Both of them they ate. When the man stood to depart, he and his concubine and his servant, his father-in-law, the young woman's father, said to him, look, the day is now drawing towards evening. Please spend the night. Another night. The day is coming to an end. Lord, hear that your heart may be merry. Tomorrow, go your way early so that you may get home. Verse number 10. However, the man was not willing to spend that night. Akakataa, akaamua kuwa mchunga. He arose and he departed. Kama mbaya, mbaya. Came opposite Jebus, that is Jerusalem. With him were the 2 saddle donkeys and his concubine was also with him. Sasa wamefika Jerusalem, mahali pa amani. They were near Jebus, that is Jerusalem. The word Salem means peace. Wameenda town ya amani. And the servant said to his master, come, please let us turn aside into the city of the Jebusites and lodge in it. Akaona ni sawa, but his master said to him, we will not turn aside here into the city of the foreigner, who are not of the children of Israel. We will go on to mpaka tufike Gibea.
Kumbuka story ya Gibea. So he said to his servant, come, let us draw near to one of these places and spend the night in Gibea or in Ramah. Na wanaendelea na safari. And they passed by and went their way. And the sun went down on them near Gibea, which belongs to Benjamin. That's how wacha usikie kizungumkuti. They turned aside there to go in and lodge in Gibea. When he went in, he sat down in the open square of the city. No one would take them into the house to spend the night. This is now in Gibea. Just then an old man came in from his work in the field at evening, who also was from the mountains of Ephraim. He was staying in Gibea, whereas the men of the place were Benjamites. When he raised his eyes, he saw the travelers in the open square of the city. The old man said, where are you going and where are you coming from? Look at verse number 18. Verse number 18, let's go. And he said to him, we are passing from Bethlehem in Judah towards the remote mountains of Ephraim. I am from there. I went to Bethlehem in Judah. Now I am going to the house of the Lord. But there is no one who will take me into his house. Though we have both straw and fodder for our donkey, and the bread and wine for myself, and for the female servant, and for the young man who is with your servant, there is no lack of anything. The old man said, peace be with you. However, let all your needs be my responsibility. Only do not spend the night in the open square. So he brought him into the house and gave fodder to the donkey, and they washed their feet, ate and drank.